गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुनैव सहस्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरौ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां जयग्रीवमुपास्महे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. Okay, so now upper main switched on is video, others may get your video switched on. எனக்கு வீடியோ ஆன்ல இருக்கு, ஆனா கிளாரிட்டி இல்ல. ஓகே ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இப்போ எல்லாருமே தமிழா இருக்கிறதுனால நான் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் வந்து தமிழ்ல கொடுத்துட்டு இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸா கொடுத்துட்டு போவோம். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம வந்து திருத்தியா நம்ம வந்து எல்லாருமே இப்போ வந்து சப்தம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். we have 14 plus 14 28 shabdas to be by hearted. 14 வந்து பிரதமால ஆல்ரெடி பை ஹார்ட் பண்ணிட்டோம் அதுதானே. ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது வந்து இதுதான் வித்யால இருக்கிறது, அது எல்லாருமே படிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. பிரதமால இருக்கிற சப்தாஸ் வந்து கொஞ்ச நாள் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மறக்கதான் செய்யும். ஸோ வந்து ஐ ஆஸ்க் யூ டு ஸ்டடி இட் அகைன். ஓகே, அவ்வளோதான், அது வேற ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அண்ட் இப்போ வந்து அந்த சப்த பிரயோகம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா யூசேஜ் ஆஃப் சப்தாஸ் இன்டு சென்டென்சஸ். சப்தாஸ் இருந்தா மட்டும்தான், சப்த ஞானம் இருந்தா மட்டும்தான், சப்த ஞானம் அண்ட் தாத்து ஞானம் இருந்தா மட்டும்தான் we can frame sentences. So this is the basics of Sanskrit. So next step போகும்போது we will be using avyayas etc. avyayas அந்த cha யூஸ் பண்றது, அந்த extra prefixes and suffixes ஆட் பண்றது வந்து next step. So first verbs and nouns ஓட complete idea இருந்தாதான் you can use Sanskrit sentences. அதுக்கப்புறம் next step என்னன்னா you will be able to understand the Sanskrit sentences. இப்போ யாராவது பேசினா அப்படின்னா you should be able to understand that Sanskrit sentences. It should be very clear for you if any Sanskrit scholar is speaking. So that is the first aim. And because நமக்கு எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட we have crossed 6 months, more than 6 months. எல்லாருமே all of us have crossed 6 months and more, even 1 year more இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, 1.5 years இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கும்போது then if you are unable to understand what a Sanskrit scholar speaks, it is not correct. ஸோ அதுக்கு வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் சப்த ஞானம், நமக்கு வந்து இந்த சப்த ரூபங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஞானம் வேணும். ஞானம் இருக்கும்போது செகண்டரி வந்து என்னது வெக்காபுலரி நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டோம். இட் ஹாஸ் டு கோ சைட் பை சைட் போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா. ஏன்னா ஒரே நாள்ல வந்து இப்ப நம்ம தமிழ் முதல்ல பேசும்போது எப்படி கத்துட்டு இருப்போம், சின்ன வயசுல இருக்கும்போது எப்படி பேசும்போது பல வார்த்தைகளை கத்தம் தெரியாது. Consider us like as a 1 year or 1.5 year kid or 2 year kid. when யாராவது பேசும்போது எல்லா வார்த்தைக்குமே அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்காது. We would have been understanding some words and some words we will be asking from our parents and learning in the day by day. அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கும் போது whether we will be knowing all the words, we may not be knowing. Then கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சிட்ட மாதிரி here also we have to be in the same way. So சப்த பிரயோகா வந்து நம்ம படிச்சிட்டு இருந்தோம் போன கிளாஸ்ல. சப்த பிரயோகம் அப்படின்னா யூசேஜ் ஆஃப் தி சப்தாஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் விபக்திக்கு பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் விபக்திக்கு பேசிக்கா பார்த்தோம். முதல்ல ராம சப்தம், முதல்ல வந்து அஸ்மத் சப்தம் வச்சு பார்த்தோம். அண்ட் அஸ்மத் சப்தா இட் வென்ட், அது முடிஞ்சிருது. தென் we are first next கரெக்டாவே வந்து பார்க்க வேண்டியது வந்து ராமசப்தம். ராமசப்தம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான். now we are doing the புனராவர்த்தனம் of that. we are doing the புனராவர்த்தனம் of that. புனராவர்த்தனம்னா ரிவிஷன். அந்த ரிவிஷன் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா போகணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரதமா விபக்திக்கு பார்த்தோம், சிம்பிளா பார்த்தோம். ராமஹ பட்டதி, ராமஹ கச்சதி, ராமஹ அது எல்லாமே சொல்றது வந்து பிரதமா விபக்தியோட யூசேஜ் தானே. ராமஹா மீன்ஸ் சிம்பிள் ராமா. ஸோ செகண்ட் வந்து தித்யா விபக்தி வந்து என்னதுன்னா ராமா இஸ் யூஸ்ட் as an object. சம்போதன பிரதமா இஸ் சிம்பிள், கூப்பிடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஹே ராம ஆகச்சது, ஹே ராம பஷ்யது. பேசும்போது சொல்லுவோம் ஏத்தாப்புல ஒருத்தருக்கு மாட்டேன் ஏ ராம், தமிழ்ல சொல்லுவோம் ஏ ராமா பாருடா அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்ல ஏ ராமா பாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம், வாட் எவர் இட் மேபி. ஸோ அதுதான் வந்து சம்போதன பிரதமாவோட யூசேஜ். இப்ப தேர்ட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணது என்னது அப்படின்னா சம்போதன பிரதமா. அப்ப வித்யா விபக்தி தான் கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தது வந்து ராமா இஸ் யூஸ்ட் as an object.
Ramana Rama, Balakahana Balakaha. Rama Shabdam Maria, Bala Shabdam, Balaha Balo, Balaha Balam, Balo, Balan, Balan, Balapium, Balahi, Balaya, Balapium, Balapika, Balat, Balapium, Balapika, Balase, Balayo, Balana, Bale, Balayo, Balishu. So இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து செகண்ட். அது வந்து அதுல வந்து ராமம் அப்படின்னா பாலம், ராமம், பாலம், கிருஷ்ணம். இப்ப நம்ம வசுதேவ சுதம் தேவம்ல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, எல்லாமே திவ்யா விபக்தியில ஏகவச்சனத்துலதான் இருக்கும். வசுதேவ சுதம், வசுதேவ சுத்தகாங்கிறது ஒரு வார்த்தை, வசுதேவ சுதம். அப்புறம் தேவம், அப்புறம் கம்ச சாணூர மர்தனம், கம்ச சாணூர மர்தனகாங்கிறது அவரோட பேரு. இங்க அந்த எல்லா விபக்தியுமே நம்ம இது எல்லாமே அகாராந்தத்துல இருக்கு. இது எல்லா விபக்தியுமே நம்ம த்விவச்சனத்துல தித்தியா விபக்தியில ஏகவச்சனத்துல யூஸ் பண்றோம். சுதேவ சுதம், தேவம், கம்ச சாணூர மர்தனம். கம்ச சாணூர மர்தனகாங்கிறது அவரோட பேரு. அப்படின்னா கம்சனையும் சாணூரையும் மர்தனம் பண்ணிடுவார். அந்த பேரை நம்ம யூஸ் பண்றோம், கம்ச சாணூர மர்தனம். தேவகி பரமானந்தம், அவரோட பேர் வந்து தேவகி பரமானந்தகா. அதை வந்து நம்ம தேவகி பரமானந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு நிமிஷம் மைக் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்ப கொஞ்சம் கிளியரா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ கிருஷ்ணஹா, அவரோட பேர் வந்து கிருஷ்ணஹா, அது வந்து கிருஷ்ணம் அப்படின்னு சொல்றோம். we are saying it as krishnam. And vande, vande we are doing vande is in uttama purushaha bahuvachanam. Vande uttama purushaha ekavachanam, vandengiradhu undu. Vandate, vandete, vandante, vandase, vandete, vandadve, vande, vandavahe, vandamahe. It's no. So that is uttama purusha ekavachanam, vande. Krishnam vande Jagadgurum. Jagadgurum, Jagadguruhu is his name, and we are using it Jagadguru. He is the guru of entire world. அப்புறமே என்ன இங்க நடக்கறியா, கேமரா ஒரு ஸ்டெபனா வச்சுக்கோப்பா. Okay, concentrate in the class. So I think Karthik Koranakar also joined, right? Namaste Karthik, are you able to hear me? So just a revision of previous classes is going on, pa. Okay, so Krishnam vande, vande means I bow down to Jagadgurum. Okay, so everything is in Dvitiya Vibhakti Ekavachanam. This means when we use anything in Dvitiya Vibhakti Ekavachanam means we are using it as an object. So Krishnanai vanangagiren in Tamil. I bow down to Krishna in English. Okay, so Dvitiya Vibhakti means adoda meaning should be very clear with you. That object is used as an object first of all, and the person we are using as an object, and we are it is used as a to that person, to Rama, to Krishna. Tamilana Ramane, Krishnane. So this is the meaning of Dvitiya Vibhakti. This is not going to change at any cost. Okay, so it should be very clear whenever you go through. If you shlokam summa irukumbodhu, don't be idle when you go through any Sanskrit shlokas, any edavadhu or lingastakam, anything, when you take it, you can see the grammatical speciality of each word. You can see in the word idla ettanavadhu vibhaktiyila irukku. When you take a shloka, try to do a small padachedaha, simple padachedaha, and try to find what is the kriya padam used, it is in which vibhakti. So the simple shlokas eduthu when why I am asking you to do with shlokas means adula vandu kuda konjam knowledge irukum. It is a tough process, it will be easier neenga adha panniningna nana irukum. So now when we come to Tritiya Vibhakti, we started Tritiya Vibhakti in the previous class. So Ramayana, for Ramayana we have 4 meanings: because of Rama, along with Rama, with Rama, and by Rama. Because of Rama, along with Rama, with Rama, and by Rama. Okay, so these are all the 4 meanings we have for Tritiya Vibhakti. But the 4 meanings we saw only because of Rama, right? Along with Rama alone we saw, yeah? Am I right? Yes, along with Rama. Ramayana saha Sita gachati. Like that we saw, and I asked you to ask all of you to make some small sentences. So by Rama, can we go to by Rama now? By Rama we have to frame a sentence. Huh? Is there anybody saying something?
No. Okay. So by Rama, we have to go with by Rama now. இப்போ by ராமாக்கு என்னெல்லாம் சொல்லலாம்? I'm again opening a notepad today. The second class, I'll be sharing the screen. I also will save this. எதை ஷேர் பண்ணிருக்கேன்? நோட்பேட் தானே ஷேர் பண்ணிருக்கேன்? Yes, ma'am. Okay. We can do the 25th. 10, 20, 22. Okay. So, Ramayana. Because with Rama. So today we shall take by Rama first, because along with Rama is already finished. So by Rama, when we take by Rama, simply this text is written by Rama. Ramayana Likitam Grandham. Grantham means book. Ramayana Likitam Grantham. Okay. Can anyone say any other word? Either it may be in English, it may be in Sanskrit, something. Can anyone say? Ma'am, what did you ask? Sanskrit was taught by Rama. Huh? புரியல. Sanskrit was taught to the students by Rama. Okay. Sanskrit was taught to students by Rama. Can you try it in Sanskrit, at least to some extent? Yes, ma'am. Try. Students. Chatraha. Chatraha na student. Chatraha na students. Ma'am, Chatraha. Hmm. Ramena. Ma'am, 1 minute, ma'am. இப்போ two students னு சொல்லும்போது you have to go to அந்த கரெக்ட் விபக்திக்கு போகணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சாத்ரஹாங்கிறது வந்து பிரதமா விபக்தி. You have to go to that perfect vibhakti, which refers to two students. For students vechkalama? Here for students is also correct. So chatraya, chatrabhyam, chatrebhyah, chatrebhyah. Ma'am, I can't understand. Two students வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம். So it is better to translate vibhakti translation from English to Sanskrit will not be perfect, whereas vibhakti translation from any Indian language to Sanskrit will be perfect. You try with your mother tongue. Try the sentence with your mother tongue, translate it into English and say here. So this is the sentence said by you. Sanskrit was taught by Rama. Two students, but I am saying for students is correct here. So this is the formation of Sanskrit language. While we transfer from Sanskrit to other language, certain vibhakti changes will happen.
that you will understand in due course of time. Okay. And in passage of time, you will understand. Now, Radha, can you say one sentence? Ramena Pachitam Bhojanam. Ramayana Pachitam Bhojanam. Nice. Can you say the English translation of this? Food cooked by Rama. Yes. Okay, then. Sharada, come up with a sentence, pa. Yes, ma'am. Can I go next? I'll think of a Huh? sentence and keep. Ma'am, can I go next? I'll think of a sentence and keep, Yes, ma'am. okay. Now it's a time for Apramayan to say it in Sanskrit. Sanskrit. Short. ரொம்பலாம் யோசிக்க வேணாம், ஈஸியா யோசி. இப்ப பை ராமாவை முதல்ல போடு, ராமேன, அப்படிதானே? I will help you. Yes, In easy translation, I will help you. ராமேன், இங்கிலீஷ்ல தான் டைப் பண்றேன். For students வந்து சாத்ராபியாம். சாத்ராய தானே, for studentsனா சாத்ராய, right? சதுர்த்தி விபக்தி. So சாத்ராபியாம். So ராமேன சாத்ராபியாம் சம்ஸ்கிருதம். கரெக்டா? yes, ma'am. வாஸ் ஸ்டார்ட்ங்கிறதுக்கு மட்டும் எனக்கு ஆன்சர் சொல்லு. டாட்டுக்கு என்ன, வாஸ் ஸ்டார்ட்டுக்கு என்ன? டாட்னா என்னன்னு சொல்லு. டீச்ங்கிறதுக்கு சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் சொல்லு. I will say the Sanskrit word for taught. You can try for taught also then. Yeah, taught is a past tense of teach. Okay, now Anusha. Okay, you can type, Voice change இருக்கு. Ma'am, நான் இன்னொரு sentence யோசிச்சிருக்கேன், ma'am. யோசிச்சிருக்கியா? ராதாவா? Yes, ma'am. இவங்க என்னத்துக்கு கூப்பிடுறாங்க ஆபீஸ்ல இருந்து? இப்போ கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க. So, Ma'am, we can hear that, ma'am. அது கேட்டு காதுல வாங்கிக்காதீங்க. What can I do? Nothing can be done. There are some persons who call only after the office hours and people. My office hours correctly finishes at 5:50. My office hours correctly finishes at 5:50. What to do? They call me at 6:50 and speak. I can't do anything. Okay. So, Radha, come with the next question. Ma'am, can I tell? Yes. Sita was found by Rama. Sita? Sita was found by Rama. Oh, okay. Nice. Sita was found. Rama. Now, can you try some part of it in Sanskrit? Ma'am, what is for found, ma'am? I will say. Mattada mudi. Ramena Sita. Ma'am, for found Yes, it.
Okay. So actually I was not feeling well and I was in leave for 2 days. அதுக்கு தான் வச்சு செஞ்சிட்டு இருக்காங்க, வேற ஒண்ணும் இல்ல. சீதா was found by Rama. இப்போ ராமேன, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வேர்ட் சீதாக்கு என்ன வரும்னு சொல்ல? Ma'am, is it Sitaya? சீதாம். Oh, yes, ma'am. சீதாவை, ராமர் சீதாவை கண்டுபிடிச்சார், அப்படிதானே? Yes, ma'am. So upalabdha, found, the word for found, it's a past participle. Upalabdha. Okay, ma'am. Ramena Sitam Upalabdhavati, you have to say. Upalabdhavati means past tense in female. Okay, ma'am. Ramena Sitam Upalavdavati. Adaha. Ramena Sita Upalabdhavati, you can say. Since Okay, ma'am. Ramaral Sita கண்டுபிடிக்கப்பட்டாள். Ramena Sita Upalavdavati. Upalabdhavati, upalabdha. Upalabdhavati. Yes. Ma'am, can you type it? Yes, I'm typing. Okay, was I what in mute? Ramena Sita Upalabdhavati. Otherwise, ஆமா இல்ல மாத்த முடியாது. ராமேன சீதா உபலப்தவதி தான். சீதாம் we cannot use because Sita became an object here. Upalabdhavati. Oh, Sita is an object, but since she is made as another object, was found அப்படிங்கும்போது சீதாவ ஆப்ஜெக்டா இல்லாம the found person is the object. So Ramena Sita Upalabdhavati. So Radha, you said you have one more sentence, and Anusha, can you come with a sentence? And Vinayaji. Oh, you typed, right? Sorry. Ramena Jalam Pipati. Oh, simple. Water was drank by. Ana drank is illa. Water is drinking irukku. Apibat drank அப்படினா பிபத்தியோட past tense நம்ம படிச்சோம்ல, we studied lang lakara. Apibat. So Rama, water was drank by Rama. Ramena Jalam மேம் நான் ஒன்னு சொல்லவா மேம்? சொல்லு. அப்புறம் main has to say one, and Radha said she saw another one thing. And before that, 1 second. So Karthik Oranakkar, message me your sentence. And Vinayaji, can you send me the, can you join this, because we are just this class is the continuation of the previous class. We are mastering the Shabda Rupa, the Shabda Rupani. This class should fix in our mind for always. That is, with that notion we are doing this. I started the recording. The recording was started. Yes, ma'am. Yes. So மேம் சொல்லவா மேம்? yes, Cholle. So Vinayaji, you also please frame a sentence. Yes. ராமேன பாட்டம் அபடத். Huh? ராமேன பாட்டம் அபடத். Okay, சிம்பிளா சொல்லிட்டேன். நீ இப்ப சொன்ன முதல் இதுக்கே நீ இன்னும் இது பேலன்ஸ் வச்சிருக்கியே சான்ஸ்கிரிட்ல. மேம் எனக்கு அந்த டாட்டுக்கு வார்த்தை கிடைக்கல மேம். சரி, நான் டாட்னா சிக்ஷயதி. I am saying prathama vibhakti sorry. Prathama purushah ekavachanam. I am saying prathama purushah ekavachanam. Okay.
You just say Sikshayati. Yes, ma'am. Sikshayati or Adhyakshati, Adhyapai, some Sikshayati. Sikshayati you can use. Sikshayati is a dhatu. It's a. Yes, ma'am. இப்ப சொல்லு sentence frame முடி. Ramena Chatrabhyam Samskritam Shikshayati. ராமேன. So நீ வா ஸ்டார்ட்னு சொன்ன. அப்போ past tense சொல்லு. Ma'am? You said your sentence is Sanskrit was taught by Rama. You didn't say Rama teach Sanskrit. Was taught அப்படின்னா the Sikshayati should be in past tense. What will come here for past tense? Can you say? பட்டத்தியோட past tense அப்பட்டத்துன்னு சொன்னேல. அப்ப சிக்ஷயத்தியோட past tense என்ன? Asikshayat. Asikshayat. So these are all the things you should come by yourself. You should not wait for me to answer. Okay. Okay, ma'am. So Radha, you said you have some other word. Yes, ma'am. Yes. Ramena avarnitam iyam chitram. Ramena, super. Avarnitam iyam chitram. Okay. Ramena avarnitam Iyam chitram. avarnitam இந்த இது வரும். இதம் சித்திரம். இதம்மா இதம்மா இது? Iyam. Iyam. So what is the English meaning, English sentence for that? This picture was painted by Rama. Correct. So Varnayati means painting, coloring or painting. For a drawing, we have we don't likati only. We used to say likati only. Am I right? For drawing also. Yes, ma'am. Yes. This picture. This picture is painted by Rama nu sonnalum. This is the picture. Idoda correct apt English word. We are not using the English padikala. We are learning Sanskrit. So adanal idoda apt English word eppadi eludunona, this picture is the one painted by Rama. Idane correct ana English. So Ramena avaranayitam iyam chitramna, this picture. Ramena avaranayitamna was painted down. So Ramena was painted by Rama. அப்படி சொல்லலாம். Or is the one was the one painted by Rama. இந்த was the one that வந்து understood. Okay, this picture was the one painted by Rama. Okay, so any others have any other sentences? Vinayaji? So by Rama, we are saying by Rama. For Ramena, in the last class we started this Tritiya Vibhakti. Ramena we started. In that we finished because of Rama, along with Rama. Sorry, not because of Rama. We finished along with Rama alone. And here we are seeing asking everyone to frame sentences for by Rama. So now the second word. Second, we are going to see because with Rama and along with Rama, more or less have the same meaning. Framing sentences are separate. Ma'am, for by Rama, I have another word, ma'am. சொல்லு. அது நிறைய இருக்கு, சொல்லு. Ravana was killed by Rama. Yes, correct. சொல்லு. Ramena Ravanaha yes. ஒரு நிமிஷம் மேம். கரெக்ட், சொல்லு.
ஒரு நிமிஷம் மேம். எனக்கு கில்லுக்கு வார்த்தை வேணுமா? மாரயதி. மேம் what அமாரயத். மேம் வத வதம் வராது. வதம்ங்கிறது வந்து வதம் இஸ் a word. ஆனா வதத்தின்னு சொன்னீங்கன்னா it becomes speaking. மாரயதி. மாரயதி is the word for killing. okay So amarayat. Okay. So now Vinayaji, That do you have any sentence here? this the bridge which that Ramasetu, Hmm. it was built by him, that by Rama or something. Rama I don't Setu was built by Rama. Yeah. Okay. So how do I write Ramasetu? Wait, I am writing it. First of all. Built. For built, I don't know what's the word. Huh? Built is a. For yeah, built made- you are asking. Yeah. Can you think we have come across that word? Yeah, that's what I'm thinking of that only. So either way we will be studying it. Nirmanita. So Nirmita. Nirmanita we have studied. Nirmanita is a word that we have come across. The correct verb is built. For built is Nirmita. Nirmanayati means building. So Nirmita. Nirmita. Nirmita is past participle. It is already in past. Okay. So Ramena Nirmitam Ramasetuhu. Ramena Nirmitam. Nirmitam. This is already in the past tense, the Nirmitam. Yeah, Nirmita. Nirmita is the past participle. So Nirmanayati is the word. Nirmanayati is for building. Builds. Okay. Ma'am, I have a doubt on this. Yes. Just how do you come to know which word is the past Huh? participle? Yeah. You know, Yes. the Yes. base word. That will come across when you study the Dhatu Rupani. Okay. See, we have only first we are going with the Shabda Rupas. Yeah. So Yeah. only in the starting of today's class, I explained that those things. Okay. While for framing a basic sentences, we need two things. We need a verb and a noun, and some extras that we can gain. So that mostly verbs and nouns are used for framing sentences. All the forms of a noun we can get from the shabdas. While we practice the shabdas, we can get how to use the nouns, etc. We can. Whereas to use the verbs, we need the Dhatu Rupani. Dhatu Rupani, Kriya Rupani we have studied. Not Dasas. We have studied for Pibati, Pibataha, Pibanti, Pibasi, Pibataha, Pibata, Pibami, Pibavaha, Pibamaha. Yeah. So that is the we have studied only the Let Lakara. We have 10 Lakaras. Okay. We have studied only the Let Lakara. Lakara means tense. We have studied only for present tense. In this class, in our Pratama class, we studied Lang Lakaraha and Lot Lakaraha, right? Yeah. In our class. I think many of our students missed that Lang and Lot Lakaraha. We have to have another class for Lang and Lot Lakaraha. So Lang Lakaraha is past tense of the same.
For example, apatat, apatatam, apatan, apataha, apatatam, apatata, apatam, apatani, apatava, apatama. We had that. And why we study the past tense of one verb means, here we can see in Tritiya Vibhakti, everything we used past tense only. Yeah. Rama killed Ravana. Rama studied the lesson. Everyone came with past tense only. Rama jalam api, but no one came in present tense. Came to present tense. That is the so here Ramayana Likitam Grantham. That was the thing that is set in present tense. So Ramayana jalam pibati. Vibhakti. So like that means it is present tense. But generally we go with past. At one point of time, we need to go to, from the present tense, we need to go to past tense. At that time, when you by heart all these lang lakara for all the dhatus, whenever you come across a dhatu, daily come across 2 to 5 dhatus. Take it from somewhere, take it from the dhatu rupana, take it from verb parichaya, the kriya padam app, anything from anything. We have a list of verbs, and when you take some verbs from that, whenever you come across a verb, now we have studied present tense and past tense. Latlakara and langlakara. This is the homeworks you all have to do. So I can teach, but you only can study. I can't study. So whenever these are all the practice sessions in today's class, in today's world, in today's way of learning. So we are in some advanced level of learning. Whereas when you take our parents or the generation before that, they missed many things because of English invention. At the time, the independence wars, etc. And after that, some days of Swarajya, we had a lot of issues faced in the country. So they have studied in a Western education pattern. Then it was slowly taken to our culture. Slowly, our culture was started getting implemented in the generation before us. And now in this generation, it is our duty to take it. We are in a different pattern. We are studying all the things related to our culture. We are studying all the things related to our virtue. We know what is our culture. We know what is our virtue. But at the same time, we need to take it to. We are implementing it in the Western style of pattern. So in today's life, we are studying like this. Whereas when you take the same Sanskrit is taught in Pathashala, they study very advanced lessons. For them, all the 10 hours they sit and study Sanskrit. They sit and study grammar. And they finish a lot of things when compared to us. We are just having a very, very small glance of the language. Sanskrit is a vast ocean. So now I was asked to study something from a Pathashala Adhyapaka. So because I was also trained in a Western pattern, no? Yeah. So I am asked to study something from a Pathashala teacher, by my guru. So that I can get how it is taught in the Pathashala. And I can implement it in teaching to students also. Okay, that will be nice. And so I asked the teacher, and he's teaching me something, and it is going on. But that way of learning is completely different from what I have learned from my teacher, from my Sanskrit guru. Okay, so I'm sorry for getting just deviated. These things I said I should know. You should know. So whenever you come across a verb, I will send you some verbs. We are in sentence formation, so you need a set of verbs. I will frame some certain verbs and send you. So when you come across those verbs, you first think about the lat lakara and lang lakara. We need the present tense and past tense. Okay, that is the main thing here. No, here you need to know. Okay, so now any other things you have? Shall we go to because of Rama? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So because of Rama, can anyone think of because of Rama? Ma'am, me. See. Ramena aham mama lekani viluptam. Super. Because of Rama, I lost my pen. Okay. Sorry. Because of so say it in Sanskrit.
Ramena aham mama lekani viluptam. Viluktam. Okay. Ramena aham mama le. Okay. So here Viluktavati varada. Viluktam வந்து it's not in past tense. It's a common. It's a common verb, right? Yes, ma'am. Viluktavati. Shall we have? Okay. Then Tolachavana ane. Viluktavati na Tolachavana ane. I became the last person. Vilukta means I lost simply. Both are correct. And this is more grammatically inclined. So I have said this. Any others? If you say this, I can leave you. Start. Ma'am, Rama, I fell because of Rama. Can you say something in Sanskrit? I'll say for other words. Ma'am, what is for fell? Falling. I will say the Pratama Purushaha Ekavachanam. Fall means patati. So fell oda adoda patati oda past tense becomes fell. Apata. Apatat. Apati. Apatati. Patat. Ramena aham apatat. Yes, correct. Others. Anusha. Chat பண்ணுப்பா. So then யார் இருக்காங்க? அப்புறமேயன். அப்புறமேயன். Ma'am, yes, ma'am. சொல்லுப்பா. Ma'am, நீங்க தான் ma'am கூப்பிட்டீங்க. சென்டென்ஸ் சொல்ல சொன்னேன், கவனிச்சியா கவனிக்கலையா? Ma'am, கவுன்ச்சோம் ma'am. இப்ப எல்லாரும் சென்டென்ஸ் தானே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. Yes, ma'am. எனக்கு ஒரு நிமிஷம் ma'am யோசிச்சுக்கணும். சரி, ஓகே. அனுஷா சொல்லிட்டு அனுஷா மெசேஜ் பண்றேன்னா. அண்ட் வினயாஜி. அந்த ராமா பிபத் ரெண்டையும் விட்டு வாமா, வேற ஏதாவது சொல்லுமா அனுஷா? Sugriv was killed because of Rama. Sugriv, no? Sugriva, not Jivali. Wali. Sorry, ma'am. I got confused. Because of Rama, illa by Rama. By Rama, no? That is. Because of Rama. Say something. How many demons died because of Rama? Yeah. Good. Say. Many demons died because died is the. Okay. Died. Just don't say something. First of all, about many, do you know what is for many? Many.
1 minute. Anekaha. Anekaha asuraha. So aneka itself, say aneka itself mean many only. Anekaha. Aneka itself we can have. Aneka asuraha. Because already there we don't have ekavachanam for aneka. Okay. Yeah. Okay. So Anusha, what you have sent is correct. Ramena saha Sita akupyat. Kupyati means getting angry. Akupyat. Correct. So Ramena, sorry for interrupting. Ramena anekaha asuraha died. Marana. Huh? It's not Maran, huh? That's Marana, Ma'am, you can say. நான் ஒன்னு சொல்லவா மேம்? சொல்லு. மேம் நான் சொல்லு. சொல்லவா மேம்? சொல்லு, ஆனா உன்னோட வாய்ஸ் கேட்கல. ராமேன அஹம் அலிகம். Anekaha asura. Ramena. I can't hear you, pa. ராமேன அஹம் அலிகம். உன் வாய்ஸ் கேட்கல, can you type? Yes ma'am. Okay. Ramena aneka asuraha amaranayat. Maranayati means dying. Amaranayat. Okay. So okay. So we shall end our class with this now. I said already from the next class, please everyone try to join by 5:50. Pa. It will be helpful. So we shall start correctly at 6. Okay. So with this we are ending our class. Apramain, you send your words and I will take a screenshot of all of yours and send, and I also will upload this recording also. Both last மேம் இப்ப கேக்குதா மேம்? கேக்குறது பா சொல்ல. ராமேன அஹம் அலிகம். Ramena aham alikam. Okay, correct. So like this class la mattum don't think in the class alone. Think when you are free. You can frame certain sentences and write and keep. Okay. Write and keep and then share those sentences with me. Share those sentences in the class. Okay. Okay, pa. Thank you. Dhanyavadaha. Hope everyone enjoyed the class. Sharada? Yes, Enjoyed ma'am. Enjoyed Yes, the class? Okay. So try framing sentences when you're outside also. I will share some set of verbs with you all. So you can use those verbs for both framing present tense and past tense. Once you get the verb, try to write the latlakara and langlakara. Okay. Thank you. Dhanyavadaha. ధన్యవాదాలు మ్యామ్. ధన్యవాదాలు, ma'am.